Semi River, Odiaba, so we say Obian Satana Dino. Sanya Mikoya na Kuaya Feno Pasa upon Besma Asapa Wadanome Deeper Life Bible Church. And what achievement Yakudia Pasa upon Besma a year this is Pasa. That when you come soon, someone a year and can't tell you for me. As someone a better Ulipa Kwaji, as someone better with you, but never now in Yaba. And yet the Benesia Pasa Besma and that's what done the Jodabia. Make and you may have not about online of Shia Pasta or Paul Bismarck, our Gig Information Center. Gig Information Center. Then the Fire Papa so Emfa and Quadia as a moment. Wamagna Tieno, now obey Ishra. Tieno, now Quadia Baufi, and Papa Bismarck say, a son near a bank to be answered again. Now one year assembly, and what they are sampling of the other will show. And Mamaka will say, and don't credit you with a black Abunu, Siano Charity FM, and that's what a live information center, and also Abunu. My dear women, you know, yes, I kind of Facebook Live. When a Bomadiana Pasta upon Bismarck, yeah, selling YouTube Pasta upon Bismarck TV. So, near Papa Sura, the number this way 0249 675761. Mrs. B 0249 675761. You're near 33 verse 3. Was it friendly? Now, my friend. Now, one show, quite near quiet. Was in a little friend. What if 1 year about? Ever Papa Bismarck and say a better video. I don't see Okay, or five Papa Bismarck see you Reno Abbey, Abapa, and to be on such an agent, no Gia Sempanindi. Nayan Copon Bar, the Pacho, Winya Baby Papa, Aqua Cotna, a higher charity 99 Panana FM, Yama Ebusha Fuina, Quaba, and Rasso, say because Studio B, Naya Quakoti and Copana, with Pastor Bismarck upon Fechimentia Deeper Life Bible Church, Papa. A district pastor, and from Samre Ecosise, and you know, everybody a young coponasum, and a Jeba Betty, meeting Eddie Francis and B. Obetumi Afremi DJ Police. Papa, and more power. Medio so DJ Police. Number 2 to saying, I could put a Roma, and we are pa. Yeda, or body, and I said, and then said the full fire and coponation, come, Amaya, TRC, and then we say. And you may na yeti and copana sama or a mine. The Diane Copansi said on one a ship, Jumedibia, a man nepe, a man at home. Would depend to me, a baby. Just say the so a man. Say it in a day, I'm my young. A quenya and race over far. Yasuni akasibi so akasache ne man ene ne ma eti ye bompae na ko Nyankopon asim oso ni asase yefo ho ne nyina Nyankopon adom nyina ara eda wase ene nwumre so se wadumara kwa akoso akora de chien ano abo wo ma ho ban akora wo ma fi o tamfo fi di sum ni akode ne po na tu atamfo tutie nyina no amana yefa Sabre se moja dia fusan na tete mada bodwimo a tie wasam na eti chifa yemu e chifa bonsam so bra wasam ba yi ho konkron ne ngosra be die tire na asam mu tumi ne ngosra tumi atwa fam e wo je fa hodie abre onkrofo nyenim se wasam re so aba na ayishrama etifo meda wasi se wo be fa so akasa wo Yesu Kristo di mu na me bom pai amen. Amen. Yasemo yetie no watu bi nse ensoma bi bepue Jacob mu. Ensoma ebi bepue Jacob mu. Ensoma na nenam. Eti se wo ma ho kwan a ensoma no ebeba besi watifi. Na pue wu epue wasepu. Yedi animonyam ani nkunimdie abre wo ne wasepo ensoma bepue Jacob mu nkom hyefa Abraham asepo enhira eye ensoma Abraham asepo wo mo empagya eye ensoma nti Abraham ni Nyankopon nante o yesie me Nyankopon
edi Nyankopɔn so hyɛ bɔ ɛka na ntam sɛ wobɛhyira n'asefo na ne mu no wobɛhyira wiase musua nyinaa na n'asefo mu ɛna n'asefo bɛdane ɛsoro nsoma. Numbers chapter 24 verse 17 to 19. Mose ngoma etoso 9 etire ya duonu enan titemu a eye dunson kosi dunkron mehu no enso nya sesei mehwe no enso ome na sefo wo chi na enso mehu omo Abraham asefo mehu omo se ensoma ebedi wo achi mehwe no enso ome wo mo achi enso bɔhyɛ no ensoma na bɛkɔ akotoa wo mo ensoma bɛ pie Jacob mu na ahempoma ebe free Israel mu asɔre na wadrɛ Moab afanan nyinaa wo bubu ɔko huye ɛma no nyinaa na ɔbɛfa Edom adi so ekunimdie eba ma Abraham na asefo ekunimdie eba ma Abraham ekunimdie eba ama Isaac ekunimdie eba ama Jacob ekunimdie eba ama Joseph ekunimdie eba ma Joseph asefo na obafa Edom adi so enti ba bia ekon beba bia no Jacob bedi nkonim Isaac bedi nkonim Joseph bedi nkonim Israel bedi nkonim obafa Edom adi so na wafa na tamfo asase sa adi so na Israel bɛyɛ ahoɔdenia Israel ɛho bɛyɛ den Israel bɛdi manim sam Israel bɛdi nkonim fisa nsoma bi atu ɛwɔ wɔn hyɛbiri nsoma bi di wɔn akyi nsoma bi apie Abraham asefo nsoma apie Jacob mu Joseph mu verse 19 na obi a ofiri Jacob mu ebedi tumi obi a ofiri Jacob mu wose yefra wose yefra me Jacob yefra Jacob yo yefra Israel busuakom na bo wase free Israel busuakom Jacob wa yesi yefra Jacob yefra Israel as a children ododo fi se akase wasefo be sansoma enti ododo no agya ho ma nsoma etu ewo Jacob busu enti wose na obi be free Jacob mu ya obedi tumi obi be sori wo Jacob mu obi be sori wo Jacob busuam ya obedi tumi enti Jacob na asini ene Boaz ni rutu ware Boaz ewu Obed ewu Jesse ewu David ewu Joseph ewu Jesus ensoma no etunam Joseph Jesus Joseph ya oye Jacob ba ensoma no eprie ewo ni mu Joseph wa okodi Misrim nkwasum Joseph wa omtwa atoto no so ma ye ne koto afiase Joseph wa ye ni fra afiase na obedi tumi amrado ewo Egypt Misrim ensoma no nyina edi na chi ba bia ye di Joseph ko bia na ensoma di because God Joseph was carried the promised blessing. Joseph was carry the promised blessings. Eti ensoma di na chi sa mo chanchira na efri Isaac so eba Jacob so no akodi Joseph wo enti ebra ko nkwasum no na ensoma di na chi ebra ni ko afiase ensoma di na chi ebra opie fra afiase a Pharaoh ka say mini Pharaoh jemenso anu ka hwe obi e wo chew e wo bizima ti sama ko nyen ko a wo si obi be free Jacob mu obedi tumi enkom hye ensoma enkom hye bo hye nhira
obi be free Jacob obi to me na wasai wo mo waka won kuro no emu edi Joseph efrefi ase koya amrado ti Joseph I want to aso mu no ana mo wase baaye ana Obed baaye ana Jesse baaye ana Joseph Jesus papa edi Joseph ensroma no enante edi ensroma no eguso eba se wo ma ho kwan a ensroma no ebe pie wasifu mu bien ne ma ensroma be pie Abraham emu ne to aso eko Jacob so ne to aso eko Joseph so ne to aso edi manisam ema Israel. Genesis chapter 12 Nyankopon frɛ Abraham say Abraham what's the meaning? Genesis chapter 12 verse 1 Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wo de afi w'asase so w'abusua mu wo de afi kwa asase a bɛkyerɛ so na mɛyɛ wo man kɛse na mɛhyira wo na mɛma wo din aso mɛma wo din ayɛ kɛse na wɔyɛ hyira na mɛhyira wɔn a wɔhyira wo na wɔn a wɔdome wɔ no mɛdome wo na wo mu ɛna wɔbɛhyira asase mu sua nyinaa promise blessings no to Gentile world no started from Abraham the obedience from Abraham city obedience of Abraham city ɛna Nyankopɔn hyɛ mo sɛ wunti mɛkyerɛ wiase nanso wodi na da so wunti mɛhyira ewiase abɛn nyinaa den ti nya me ka sɛ wunti mɛhyira wiase na me de wunhyira bi bɛ wiase na me de wunhyira bɛ wiase na me de nsoma bɛ wiase na me de nsoma bɛ di wachi na me nsoma bɛ di wasefo wachi na me de nsoma bɛ di unana no wachi na me de nsoma bɛ di wasase achi na ma mo ayɛ kɛse Awurade se na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ wodi firi wasase so na kɔ baabi a mɛkyerɛw eti Nyankopɔn frɛ Abraham fifie wɔ abra wankyerɛ ne baabi a no ɔkɔ no aso se otutu firi ne terafie onfiri tera asase so onfiri tera busuam na ɔne nyame nante na Awurade hyɛ bɔ ka ho sɛ fifie di machi na mɛyɛ wo kɛse ɔman kɛse yɛdi kan yɛtɔ so nyini bɛhyira wo saa ɛnhyira wɔ yi ɛyɛ one after the other ne nyinaa so ɛfɔfɛl kyerɛ sɛ yɛ nsoma nhyira Abraham nhyira ɛyɛ nsoma nhyira Isaac nhyira ɛyɛ nsoma nhyira Jacob nhyira ɛyɛ nsoma nhyira Joseph nhyira ɛyɛ nsoma nhyira saa na nsoma no so atu ɛbɛn wo eti ɔsi mɛyɛ ɔman kɛse ne bɛhyira wo ne mɛma wo din aso ɔman kɛse mɛhyira wo mɛma wo din aso mɛma wo din ayɛ kɛse na mɛhyira wo na wɔhyira wo na wɔn a ɔdome wɔ no mɛdome wɔ na wɔn mu na wɔbɛhyira asase mu nhyia nyinaa verse 4 na Abraham tio edin a ɛyɛ 1 2 3 alphabet mako 5 ɛdane edin no a ɛyɛ alphabet mako 5 no ABRAM no yɛde HAM ka ho ham wɔse yɛfrɛ wo Abraham na mɛma wo din aso eti saa din na nkasa yɛde bi bɛto aso ti Nyankopɔn nhyira ne bɔhyɛ baa no so na kɛseɛ na nsoma baa no so no obiara hu no ɔse yɛfrɛ wo Abraham we Abraham nyɛma papa bɛba wakwam eti verse 4 na Abraham kɔɔ sɛdeɛ Awurade kasa kyerɛ no sitie anamontu Abraham kɔɔ sɛdeɛ Nyankopɔn kasa kyerɛ nti Nyankopɔn wɛ sitie sɛ na sɛ ba wo nkyɛn a yɛsitie sɛ Nyankopɔn frɛ wa yɛsitie sɛ Nyame kasa kyerɛ wa yɛsitie eti Abraham kɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no na Lot ne kɔɔ ne Abraham efi hɔ kɔ Haran to aso kan a sitie Abraham sitie di kan yɛtɔ so yiro Nyankopɔn so Abraham hwɛ yɛntra nsoma ne bɛpie Abraham so no nsoma no ɔba sɛ ɔba ho kwan a afɛdeɛ adekyɛ nsoma na ɔturo na ɔhyɛn ɛwɔ Abraham abrabom na nkɔsoɔ empuntuo enkunimdie ɛmasoɔ ɛba na abrabom nsoma na ɔdi Abraham abusua akyi ɔbɛhyɛn wɔ Isaac abrabom no nsoma na ɔtudi Jacob akyi odi Jacob asefo akyi no saa nsoma no a na odi Joseph akyi no
Sansoma no ene abedane ade kyen soma ne dimpo deda edaho se wo ya ade kyen soma sa ade kyen soma no oba won kyen so obema ho kwan Jesus Christ trust so ya Revelation 22:16 Jesus Christ na wo free Abraham asnim ne bo sha free Abraham asnim na nsoma eye nsoma kese a Abraham nsoma ketewa no Kristo nsoma kese no ena wo hye Abraham asefo mu ena wo be pri ade kyen soma oba wakoma so oba ho kwan wo yi nsa wi afi wakoma mu a so oba ho kwan wo yi dwammo afi wakoma mu a so oba ho kwan wo yi atro afi wakoma mu a so oba ho kwan wo jan konkonsa oba ho kwan wo ja dusisem anante atro inkontumpu asa kan soma ni be pie wu na ni monyama pie wu na kase ya pie wu enti Abraham denti na man soma be pie ni mu Genesis chapter 22 Nyankopon afre no yesiti for the first time nyame frɛ no ye toso ye nu na nyame ne no wa yankofa second time no enti osoro pɛ nyame be so wa se wo tie nyame asema so de be ya dwuma o sam fa ya dwuma o Nyankopon be so wa hɛ onyame asase so a wo tie onyame be so wa hɛ Job onyame so no hɛ Nyankopon so ne ma hɛ Satan le nso hɛ ba enso yanko na so hɛ yanko temptation here a suggestion to do evil and there was some or the bonnet never saw her ni nyame de oba so wakoma hwe oba so umu ni mudidi ya wo ahwe e di otie nyame sem a wotie o wanti oba so ahwe na yesa obeti na buhu nso hwe na de ba no wotia pass na nso na piwu se nyame so hwe na so wa yesiti nso na mada enti wabra bo be yesu di nkrofo a nso ma no ama wo makoma mu nso ma na ama wo no esum no sei ama ne hu atete ahokyere yare ne yarwa ke hu se iso brei ko nsoma na mpie iso ebusuam ke brei nsoma na mpie go asoden no wa mre so no nsoma na mpie no wa point ni ankra ma nsoma na mpie because e brei na meji no wa nkwan chi ko sa kutwa be enti Genesis chapter 22 for the first time chapter 12 nyame frɛ no Genesis chapter 12 no oyesiti ekodi Ewurade echi verse 17 shira ana me shira wo do na mema wasefo ado se nsonsoma verse 1 me nkenka verse 1 na ehunu asem a edi Yakobon kan se ne shira ne shira of ta fedie Yakobon ma na bo hye nshia afedie wo no a ebe edayi ebe ma bo hye nshia na fulfill what the stamp will be team so ha because of abi edi pentimi nye se nipa betimi na de nyina chawurade onipa betimi na koma nyina mawurade abi edi pentimi nye no nipa betimi ni sika nyina mawurade apamfo from baba ko pet no ekunafo na ne sika kasika ba ko pa obedi be say eresis oni nyina ko pa for de semedi ni nyina ko menya na se odi ka ni die enso bible ye twe di baba yi abi edi pentimi tanya no so na koma be mawurade no agya ansa no so na koma be mawurade no agya dwamamo so odi ni sika be mawurade ama Ewurade adwuma akoso na wono na adwuma akofam kise nipa makomako John the Baptist ne kansa meme nkofom na Yesu braso edi nipa nsoma ne pie o mabra bumu o mo ye makomako meka John the Baptist nso ho asema kyo ne kania ne kuta no edi Genesis 22 verse 1 na ensem yati no Abraham tie Nyankopon di na kiro ne nante no ene Nyankopon hye se o so Abraham akoma kan no odi machi obaye de mepe ensem yati no Nyankopon eso Abraham hwe ka tire ne say Abraham afadie nyame fra Genesis chapter 12 no chapter 22 no chapter 12 no friend Abraham chapter 22 no friend Abraham na che say Abraham odibu Onyankopon amanidin atwa din so alphabet no nyame de bia to Abraham din se be ya just Abraham obetetra ko beku nifa epue ni atoe enso mani nti because Nyankopon ka so obehira no wo kire the quantum of the blessings no sai hira no ankan tra keke ba wo kire the quantum eno ne nsoma me beka ho asem na nsem yaki no Nyankopon so Abraham hwei na wo ka kire ne se Abraham wasimenie nyame frɛ na wo Jesu nyame frɛ wo Jesu na sakra se Ewurade menie fanbone chen Ewurade menie boni bia ma bia menie bio Ewurade menie me no benante kan soma no ka be pie wo so na wasimenie na wo ka kire ne se fa obakro ya wo dono obakro ya wo dono Nyankopon etimi ekyirem Isa fa no ko mori asase so fa no ko bepa ko fa no ko bo ohyewa fode wo
emepo no mu baako a mekyerɛw eso na verse 3 na Abraham sɔre etutu Abraham sɔre anɔpatututu na wɔhyehyɛ ne funu mu wɔfa na somfo no mu baako ɛde ne ba Isaac kan ho na otwa ahyia afɔrebɔ kyia nyina osimu kɔ faako Nyankopɔn kyerɛ no da ɛtɔ so mmiɛnsa Abraham ɛma ne ni so na ohunu biaye hɔ eti bre na meka kyerɛ sɛ fa ɔba baako pɛ no ɔba wɔ ebi nso ɔdɔ no because ɔba akɔkora nsa na wɔwɔ wɔyɛ baabere wa nsa na wɔwɔ eti akora wɔ yi wɔyɛ wakoma enso mehia no fa na ma me kunuma me ebere Awurade ka kyerɛ Abraham Awurade ka kyerɛ Awurade asɛm bɛ na wokai ei ne nyam so sɛ ɛyɛ bɛra sa Nyankopɔn wo na abɔ so ba asase nyam so yɛ wudi wo se me ba baako no na da no ama ho bebre na wanta bi na ka bi Abraham nti sɛ ne nipa o Abraham ni nyam so nti sɛ na Kristofo bi no ebere nyam ka kyerɛ na wo se Awurade kasa no wakoti Awurade kasa kyerɛ sɛ fa ba baako pa wo dɔ no wo sa ka kyerɛ no ma no hu sɛ wo dɔ no dɔ fa ne kɔ ba fɔ yema me ɛna Abraham sɔre amache wa na de anche amache wa nka kyerɛ ne ri Abraham kokum oya so nyamika so nko fa ne ba wan kan kyerɛ ne yiri ɛne nsɛm nyinaa na empo betumi aka kyerɛ wo yiri wɔ bra ne yɛm bɛhyehye no na nakoma bɛti sɛ Abraham kan sɛm kyerɛ Sarah ka bɛ happy ka sɛ bisi Abraham wɔyɛ mature Christian wɔyɛ mature God fearer wɔyɛ mature papa fa nyame sumu nneɛma sunsumu nneɛma te yɛmfa nni akro yɛmfa nkɔ agyina tu sɛ ne kɔ akɔbu sɛ nipa asome siansa ne kɔ akɔgye advice ansa nyame aka ɛno wano no nyame sɛ dada nyame sɛ sɔre nyame sɛ gya nsa wie gya nsa wie nyame sɛ gya akro no nso obi wɔ abɛtena wie nsa saa mana dɔkre no ɔbɛwuo no afɛ dɔ sɛ Awurade hu mɔbɔ fa mbɔ ne kyɛme wo sakra wobɛgye wo nkwa ɛnso bɔdi na sɛe wobɛtumi abɔ wiase abrabɔ saa di wiase kyi saa ma abrabɔ na sɛe bɛwi akyi na fɛdeɛ yare aka no ɔbɔbɔ mpa kra na kyɛ akagyi sɛ nyame ntimi nsa wotumi sa yare ka wobɔfo mu na tibim saa bɛ yɛ awo ɔden yɛ bibi me Awurade tie Awurade ne enti ɔse na Abraham sɔre ahomakye no kɔe verse 17 san city a Abraham yɛ prompt obedience Abraham yɛ city ntem so ɔsɔre ahomakye wɔnante nansa ɔto ne nna baabi a wɔkɔ no wonya mmɛ hɔ ɛnso wan complain no memory no complain Abraham wama ne Abraham ankasa Abraham anyinyi eti na nsoma di n'akyi eti na nsoma di ne m'akyi eti na nsoma di ne nanam akyi eti na nsoma di n'asefo akyi na nsoma no empa Abraham asefo buda na nsoma no tu aba maama mu opefie bi ewuram sɛ ɔbɛma ho kwan a Jesus Christ oye ni pasa wɔyɛ adekye nsoma Jesus a ohu no ne nsoma na meka ho asemakyerɛ verse 7 na hyira ɛna mehyira wo dɔ ne mɛmo asefo adɔ sɛ ɔsoro nsoma dɔ ne mɛmo asefo ayɛ dɛ adɔ the content of the blessings of Abraham was dɔ ne mɛmo asefo adɔ sɛ ɔsoro nsoma ɛne mpoano anea wasefo bɛfa watamfo nkura di so apono di so ekunibie okum ekunibie wa Abraham asefo atamfo so ekunibie ɛwɔ Abraham atamfo so nkunibie ɛwɔ Abraham nkrɔfo so David nkunibie firi Abraham bɔhyɛ no ekunibie ɛbɛ Israel fo so ekunibie a Israel mani nyaa ɛwɔ matamfo efiri Abraham ɔseda yi wasefo bɛfo atamfo nkuro edi so na wasefo mu no bɛhyira asaso nsuo nyinaa efi sɛ watie me ne hyana nso ha efi sɛ watie me ne eti sitie ba 1 sitie 2 Nyankopɔn se bɔhyɛ na matrem eti udi Abraham no kyerɛ sɛ amama agya umu no bɛhyɛ wiase musuako nyinaa Kristo Yesu ya wo yɛ adekye nsoma no wa bɛ wiase o ɛnsɛ sɛ wo sɛ yɛ o Galati chapter 3 verse 13 sɛ wo tra wo mesum kata wo hyɛ bere so esum kata wo wade so no wa wade hu sɛ wo tra mesum kata wo abrabɔ so no abrabɔ ɛyɛ pesa sɛ wo mesum kata wo abrabɔ so na abrabɔ ɛyɛ ne buase a kyerɛ sɛ ahohomo ne babo Galati ɔse Abraham nhyira no ɛbɛba amaman so Galati chapter 3 bɔhyɛ nyame di ka akadada sɛ umu no bɛhyɛ wiase nsuo nyinaa nti yɛhwɛ Galati chapter 3 verse 13 wɔde Kristo yɛ musubie ma yɛn enti obi bɛnya ne monyam no ne obi huna ma obi bɛnya nkɔso no gye sɛ obi huna ma ne obi bɛnya nhyira no gye sɛ obi huna ma ne fi sɛ ɛnome ne so asɔde ni pɛ ni so papa Abraham deɛ oyɛ sitie Nyankopɔn ma nsoma pie ne busum Nyankopɔn ma nsoma pie ne ba Isaac mu
ensoma apie Jacob mu eto aso na won to so na amamemfo de esum doso bone doso amamemfo gentle world edwamamo ewudie abosonsom nti Yakopon de bibie yi enti Abraham nhyira ntimi ma se gise wo bi de ni moja baye aforbo sele baya wo de baye impata de etimi ya sese enhyira e ba Abraham so no makwan na nsoma na entu amamemu nti nsoma na gusu otu na ba makwan dia han bi beto so na mpo dia obebre amamfo bre o esum tumi predipa baye tumi predipa boni tumi predipa edwamamo tumi predipa esuma kata nipa kraso esuma kata wiase so esuma di nipa so esuma hutumfo di nipa so esuma hye nipa so ewiase esum ewiase full of darkness full of dark enkoyi esum tumi di ade asodenti esum tumi asodin nipa so odin yakoma din yente kasa yaso asene yekon asene kase nyame kasa yemfa yente nyame ne yehunu ne yehunu kwan ya faso ekwante tete na esum no sai kwan amanu atete kwan na yenam so enso ehan bi apui na dai na yepo han no makwa na nsoma ntumra wo wa ye krado wo se no de Kristo ya busu nti Jesus hu na man ene sa nke mfata ye nya kwanya enya Abraham nhyire bi ye nya kwanya wo msi nyame ache bosem wasefo mu na umu no be hyire wiase musu ko nyina na wasefo be ya se so nsoma sa mo che nhyira no be ya den se yen sabeka because yakoma na ye momoto amamemufo uncircumcision uncircumcised yakoma uncircumcised yakoma nye ya dwen ye tusu ye Bible say wan na be nya ohutini wo mu nyina nye oso wo nyina ye boni Yakopon ni mu nyima boye boni akekire ye boni ahye yakoma so boni adi efra ye ni esi aso enti bedan ye tinenya han wo yablabum enti Jesus Christ oso me di hu betwa so na wo Kristo ya musudie ma ye na amana to ye primra no mi efi se wa kire se wa domi obi a wo se oh Kristo Yesu Jesus Christ wa domi obi a wo se ne bia so Kristo Yesu Yakopon ba Yakopon do ba ko denti na enome ewuo ni obewu sane ba ya atowre ncham ni amanu ni pe ehunu wiase bonsamo heli pe wiase bonsamo titiri pa wiase nti bede ni timi ade ho ni yetimi nya hotori ya kra nya hotori ya wu atie nya ba bi pa kotena ensoma ne ye bepie enti Kristo for sane wiase na verse 14 na ama Abraham nhyira ba amaman so ama Abraham nhyira o se wo hu obe hyira wiase amanyina nya me ka kire Abraham o ka se ye mfra wa Abraham ye fra Abraham yidi kan o for the first time o frɛ no je frɛ no so pa no san yidi no Abraham o frɛ no ye fra Abraham but o je frɛ ye fra Abraham o se mesi Abraham e ka no ntam se hyira no hyira na wo mu ene be hyira wiase musuako nyina na ha no verse 14 o se ama Abraham nhyira ba amanyina so Kristo Yesu mu se nya Yesu a o nsa hwe se nya Yesu Kristo a ubewu ti sa kokɔ enye bia bɔ ne da horo no Judas Iscariot Bible say Luke 22:3 o se Satan ko shen adenti na mabonse ma wura kum nipa adenti na mabonse ma wura won no bata je kum kra akum nipa dia adenti na ma Yesu Kristo aba so obaje wo wudi ni ho ja empata dia kokon ye maye adenti ko so ma sum di uso bonsam di uso baye di uso ma mo ata di uso okot di uso se ye nse wo hyebere nse wo kra fa wo kra nkoto bonsam adenti na wo se ama Abraham nhyira ba ama Yesu Kristo Yesu na ye nam di Yesu enya honhom bo hye o se odi ya kan Abraham nhyira no enam Kristo Abraham nhyira no enam Kristo so yense ka e ba maman so enti so ma na pie afa de hongo so asa no nya betra ono ana odi ani wona kasa tre o kire kwan enuti ana Abraham ni nhyira no siti a nyame frɛ no wo ye siti nyame so no hwɛ yem wo ye siti enti nya nwa sɛ nsoma Nyankopɔn ma ne pie na busuam no saa nsoma no so apie wa asase so Luke 131 Luke 131 Luke asempa treba ko chichimu a eye aduasa ba ko fa nsoma no a ye wo no se dipa na nso ne nsoma na nenam na we dipa enso oye ade kyen nsoma Jesus Christ Luke 131 Luke asempa etira eye ba ko chichimu aduasa e ba ko na hwe obenyin na hwe obenyin sen na wawo obabani barima wey obofo e na hye oba merinkom nye nipa so abofo fiso ton le ba se oba yira wo Onyankopon adoma ba wo so eti hwe obenyin sen na abawo obabarima na wato ndi se Yesu obaye kase Jesus Christ obaye kase ase biase nipa nyina obaye kase because word ne kase ye na nam eti obaye kase nti obia obedi na chi bia obaye kase na wafrɛ ne de o sorosoro ne ba
Awurade de n'agya David what you say David ne papa ana David ne papa ɛne Obed ne papa ɛne Boas mensa amra Boas ne ba ɛne Obed ne ba ɛne David ne ba ɛne Joseph eti awon to aso no nsoma no ɛna wo di akyi ya wo nipa ba wiase kwa wo sɛ ya nwa amfa nsoma no laaya ya wo fa sum laaya enti nipa bi wo awe na obekɔ straight gym na me bɔ mpa yɛ sɛ wo nya sumba ba wo yɛ nsoma na sefo bi enti obi wɔte nyame asɛm ntam so a respond wɔte nyame asɛm ntam so a respond wɔte nyame asɛm ntam so a diadi wɔte nyame asɛm sakraba obi wo ha laaya no ni generation ni free dark esum ma no wo enti hwɛ awo yi bama ebusuya a wɔn akɔmɔ mmerɛ ya a wɔn ka Awurade ebusuya sena ɔsorosoro yi ba Awurade de n'agya David ahengua bɛma no na obedi Jacob fie so hene daapem yade sua sɛ nsoma bɛ pie Jacob mu nsoma ne deɛ o nsoma na opie Jacob mu a na opie Abraham mu ɔde nhyia brɛ no nsoma na pie Isaac mu ɔde nhyia brɛ no ɛho mata hodeɛ sitie ohwɛ Abraham a oyɛ sitie ma Nyankopɔn for the first time Nyame frɛ no Genesis chapter 2 afei de toso yero Abraham say sitie Genesis chapter 22 bre nyame so no hweye wo say sitie ekoye de nyame so onye no nti nyame wasa nsoma no ehase afi Abraham so nti wo say na obedi Jacob fie so hene dapem na hidie tu ntwada na Maria na hidie etu entwada verse 34 na Maria de esi obofo le se ye beye dan e na bem efise minim obema bia na obofo no bu ase honhon kronkron be ba wo so na bia owo ososo na ho de be kata wo so enti ade kronkron wa be wo no obefa ni Nyankopon ba etu hwe sansem wo nyina kire ne hu Jesus Christ wo ye dipa bia keke enti enyansafo no pra ye wo no pe nyambum ho ada enyansafo no hu no nsoma e di akire enyansafo hu David Jesus Christ nsoma e di akire yankenka kakra na yehwe de ntira nsoma no timi ba Abraham busuan medika apa hontoma but mesa to aso siso na eto aso timi ko Isaac so Matthew chapter 2 verse 6 na Bethlehem Judas ase wo na hu se wonfata na sa wo ye nsoma ofri nsoma na sefo mu dia hwe ho yi wo wiase eni wiase ti wo he firi wiase wo ne manyam firi wiase sa wo ye nsoma na sefo bi dia se kania na ba wiase no say na sefo bi dia enye gya ho emfa sika emfa kwamone so nko pesika because nsoma na ni bonyam no chesika na Bethlehem Juda Matthew 2:6 na wo Bethlehem Juda asase wonya Juda asafo hini mu akuma enti asase so ahemfo nyina obi ya woto Yesu eni bonyam anya me de bama wo nsoma ni mu no anya bi ni ahini o nya bi ni politicians powers no nya bi ni sa obaya ohini o anase nya bi ni sa asase so ahini o nya bi ni sa obaya president o sa ensoma na ni bonyam na ensoma na kase ye mpagya kase ya eye osoma so ye be ma oso kakra ye be hye wode bonyam kakra ye be pokron kakra enti Jesus Christ sa na ne maso de ye na wo Bethlehem Juda asase wonya Juda asafo hini mu kuma wonya ni paketo wo Yesu sa wo Yesu mu a abofo be sere tu abofo be koto ensoma be sere tu awia be sere tu enti wo se dan wonya Juda asafo hini mu akuma efrise wo mu bibi be pio nyame ka kire David se David ye ensoma di wati o na ensoma David ye wo be pie e wo be se babu o ensoma no wono na ebe ye nipa medina tu wasi aso dama eti Israel busuani nyina mpokra nya busuani nyina mu e na ensoma ni pie e bi ho ensoma ni pie bi we mpie o you da se na busuani ensoma mpie Louis say ana Simon na busuani ensoma mpie cause Israel busuani no ba bi ensoma na ne kwai da no ho ne befa eti minim sa nsoma na apai eda wakoma so ma akokwa ma Jesus aba wo sei wonya Juda asafo himu okuma fi se wo mu na ohini bi be asafo hini be sore obedi bi ma Israel so na Herod afra nyansafo no kokom bisa wo mu ebreko a nsoma no efri Pharaoh busa nyansafo ebraba na nsoma ni pieye eti a woka nsoma mprensa wo ha eti verse 7 no nsoma verse 9 no Matthew chapter 2 verse 7 o se tabe na mu nsoma no verse 9 wo se wo tie ohene na sam
na otie osoro hene nasam enyansafo ne tie hene nasam nko hwehwe hene no Israel hene no na asem ye no nsoma pie no muko hu na mo meka nkyem na nko som no enso na okopene kunu because what tin di se ni di so papa enti se won kum na obagina ni bonyam Kristo Yesu ba mu a ani bonyam de ene beba wo so ma nko ba Kristo ba mu a se wiase ni bonyam ni sika pesa ka wo sika e wiase ni bonyam ni wiase ahimi ba Kristo ni bonyam ya sasa so ahimi eye maso ne kase ene han ebe hye wakwanyin na otie wo hene nasem no ewie no osi mu koy na hwe ensoma no a ohunu no apue no edi wo manim ade wo ko gina fa ko abofra na ewo atifi ensoma no di wo manim kan wo mani head of kasa wie no ensoma no ginai na ogina wie wo kasa wie na ensoma no ko so kire wo kwan akosi se wo ko duru ba bia nwambu mo ba bia Kristo da anase Mary ne Kristo wo atifi da na tifi wo wurem verse na ensoma bi o kan ensoma nti abrabom ensoma ni Jesus Christ so wanya na babdo ubenya sika so ntimi ni yo ubeni hene so ntimi ho ntawo ubenya yase japade so ntimi ni yo na ohuru nsoma no na wani ti kase nyansafo yi nyame ni monyam na yi kire wo mu yi enti wo mu yiri paketwa se nyansafo yiri paketwa sase so na okoda ni mu ohunu abofra no ene ne Maria okoto won sori bue won futuo mu ye na ye sika kokko ohwam fufuo ani kurubu oto asken kan o se wo ma mfa kwan mo fa so no koy no nko say chirom so mo mfasa akwan so stand say Herod wa dwem mo ne wo dim pese okuma akoda no o ma wie o ma ba ye nyame pe wo mo di sika nyame de hia wo mo nyame hia obi kwa because nyame hia nyansafo ntie from 3 wise men nyame hia wo say wo mo di wo sika e kokko sopoto adenkwa ma ame ni adenkwa eti nyame di ka hia wo si nyame hia wo si so wo ma ho kwan wo ba ye siti a ensoma no etunam e ba wo ma ho kwan dan na nsoma na ba ebe pie Abraham we yesitie ma Nyankopon didi kan ye toso ye yesitie afa ni ba Isaac so yesitie Genesis chapter 26 verse 2 to 6 nyame ka kire Isaac Abraham eba Isaac eye boshe ba ana nsoma ni nsha so eye boshe ensha Genesis chapter 26 verse 2 nyame ka sa kire Abraham we yesitie Abraham wo Isaac nyame so ka sa kire Isaac also yesitie like father like son. And somebody Abraham ochi, and somebody Isaac ochi. Chapter 26 verse 2 to 6. Na Awurade yi ho di kire no say insane nkom is transasi ya me kire so. Transo sasi so se ho. Insane nkom is e kom aba. Trangela insane nkom is trangela. Tra me kire wasasi transasi so se ho. Na bi di wachi. Me kire o. Eti nyame ni Abraham kasa sa ankrankre. Nyame ni Isaac kasa ankrankre. And so Isaac yesitie, Abraham yesitie. Nyame no kasa sa ankrankre. Yesitie na ma nsoma na mra wo. Efisa wo wasefo mu na wo hira asasu nyina. Efisa wo na wasefo e na bedi asasu nyina. Me de bema wo. Ne ma entama me kan Abraham no agina. Na mama na me waje Abraham agina. Me ma entama me kan na Abraham na agina. Ma papa Abraham na agina. Ne ma wasefo ador se nsoma. Tio nyame ka kire Abraham se wasefo be saso nsoma. Was I repeat to Isaac. Bra wo kasa kire se mfiri ha enkom izin se koma ba ni dwane. Nyame se tena ha. Nyame se kwa akọ. Nyame se wosi verse 4 no. Genesis 26 verse 4. Na mema asemo ese asemo ya de kro. Nyame ntwa kodupu. Na asemo ka o repeat. Opini pa na koma. Ebeno. Na mema wasefo adọ se sonsoma. Na me de asase nyina be mo wasefo. Na wasefo mu ene obehia asase mu sua aman nyina. The same to repeat. Ademtra because Nyankopon hye Abraham body. Sa bo no repeat to Isaac. Nti yanhwe de Isaac here. Verse 80 what was can was then verse 5 no. Na Abraham efise Abraham tie me ne na odi mensiesie ene memra ensem so. Mahede ene memra eso. Na Isaac tie verse 6. Nyame refer Abraham Isaac say o papa yesitie man odi mensiesie ye meka ye bia odi. So asema meka ye bia odi so. Verse 6 na Isaac etrangera. Na Isaac etrangera. Nyankopon etrangera enko Egypt enko pesika. Enko nwadwe se okọ pesika ewo Misraim. And you are just a Muslim who scout your party or and so by Danbus in court. It was Isaac Etrangera, verse 12. Now, yes, I'm saying, Bemus and the move 12 better. Now, Isaac Glen Fudia Awas, so now on Yamoha, when Yamoha, if he's Yanwa, if he said already Shirano, if he said already Shirano, Isaac Yano, no Corsunyano, Echo Soya Casapa, now when Yanko. Eni nanchikuo enko pi Filisifo ni breno adentra oyesiti Nyankopon trena shi eti nsoma no eya adwuma wona brabom eti toaso eko Jacob so nti ebre Isaac obewuo no
Oshira Isaac 2 times. Eti yasi Isaac shira Joseph Jacob 2 times. Isaac shira Jacob 2 times. Yasi Jacob kwaji ni mi apenisha ane. But ni siki enti ebra wodi nshira no oshira no de di kan a Rebecca ya duane ma ni di oshira wo se wo so no mu no. Isaac saw Jacob no say we die de mhwa we die ya eye Esau we die but ene no eye Jacob. And so oshira no. Now says so fina kum say was share the second time. In Genesis chapter 28 verse 1. Yeah, enko in share the 27 no and we share no. 28 no and we share the second time. Genesis 27 verse 26. Now Isaac catch no say tripling me. That mano e meba. No tripling no kofi na no. Na Isaac huya na tade ehua ehwe. Ushas na usha so say hwe me ba hwanie me ba wo da tie hwam wo abra bo hwam wo awade hwam wo mehwam ko wakomemre wo yesitie me nyame wo yesitie ma nyankopon wo yesitie ma me Rebecca wo yesitie ma me Isaac nti wo de ntrema Isaac shira Jacob 2 times ni say Jacob yesitie me nyankopon asa na komemre nyame Joseph Jacob yesitie ema ne papa Jacob yesitie ema na maame nti chese ba bia perfect was who hwam wo da tie hwam hwe me ba ehwani te se afu awurade ahira so hwe nhira ode ma no wonyankopon ma wo so bosuo ane asase mu srade aburo ne nsapi aman nsomo enkrofo nkoto ye wunua no mura na wo na mankoto ebei ni na manyina leader no nyina chana se wadomi wo mo domi wo wo hira wo mo hira nti nhira no eti anhwe first part of blessing no ahade ye wo gifi iso ho afa na papa fi da komam ahira no gya ne kwa manako eti ebra wo hira second time no okro no ejapade wanya bi Isaac ejapade nya kokodi iso ho ezu iso eli ehu Isaac ejapade nya nti obi a wadu nhira enso ni papa ejapade nya kokodi iso ho enso anko ya ma iso bra wo hira second time no gya ne kwa manako no fa Laban nchen eho na nya me hira se hira Genesis 28 na Isaac efre Jacob na o hira no hira se enware eyire ewo Canaan fumu sori come Mesopotamia wagya Bethuel fi koware wo Laban mamemu Onyankopon twedi ampon nhira na oma wo no ma wo nya bibiri na waye amayafo na onfa Abraham nhira ene wasefo a wo kan ho na wonya asase a na obenya asase a be so hoho Onyankopon de Abraham amam na Onyankopon de ama Abraham na Isaac ja Jacob kwan Isaac ja Jacob kwan no come Mesopotamia Arabini Bethuel Laban ya wo ye Jacob ni Esau wona Rebecca nuamarima enchen ti hwa no a ni papa shia the second time nhire to so ni no de man was ni ja kwan ko wo fa Laban nchen yesitie me Nyankopon enware tutu ni ba enware amama mu ni ba enware busunsu ni ba ko wo fa Laban nchen ko ware o ko no amana hwi anso so no ko di yi ejapade a Esau nya ye nyina na hugubra polygamy awarodo ensanom opunyame asem abosomsom anko yi amano enkyere se ne papa ye naboro na koma na ye eti nhira ba Jacob so no ye toso yiru no pa na man so man ti Jacob chi ade nte because we yesitie ema Nyankopon we yesitie ema na maame we yesitie ema ne papa eti ni sitie na ye miensa e ba ho miensa eti yenko ya de kyensoma no na ye miela ntu ade kyensoma no aba o Galatians 3:13 was sere be wodi Yesu Kristo ya busudie ma ye dia na ware nyama ye wodi Yesu Kristo ya busudie ma ye sere be ya Abraham nhira ebeba amaama mfo so eti Kristo awu ama ye boni nti ye mfata Abraham nhira ye boni nti ye mfata Jacob nhira ye boni nti ye mfata Joseph nhira enti bose no nhira koloko yi Joseph Jacob wo mamiru emamiru ye nta ena ntokwaba wo yefuru to yefuru ntokwaba wo so wo yefuru wo enti ma Rebecca wo obre pa nyinse obre echiri nyame yadom wo be se 10 months obi awo 9 months wo 10 months enti wo mkobusa ye se kuma no panyine be sum kuma no ampa wo pie ne chese Nyankopon nhira no e wo Jacob so eno ne ma Jacob nya nhira na Jacob na wo mu no ena odika opompa di nyame kasa di Nyankopon se wo yemfe Jacob yo be fro Israel enti abusuakuo dumiru no Jacob yankenkan Jacob ehira Joseph Esren ni nuano mo a wo hira wo nyina no Joseph nhira na ye kese adentra sanse na Joseph ni nuano fa kwa bi so ton no tete no but ni nyina mu no wanfa moni ahira komam Genesis 49 yankenkan ade chenso ma no wapie enti se wa ma ho kwan wo anyesi tia me Nyankopon na transfer di mu a wo bebre
What 20 Genesis chapter 49. Now Jacob a friend and man, Momo ano na menka de be mo na di akiri. Jacob mba munhia muntie moja Israel. Ye di kan you be. Wo ya mabakan ma ngode no. Obura ni die so. Wo hihim ensensuo. Wo kan ye be fi wonsa. Wo fro waja na. Etu agu waja mpa ho fi. Etu kan ye be fi wonsa. Tu to aso kan a. Che say the Bible be wan hia no. But e be do Joseph so no. Wo se Joseph wo ye dua so abaman. Wo be tretre. Wo be ko bunkum, wo be ko puye. Wasase e be ya asase be die. Enhia be di no. Na say enhia ko lokọ ye wo Egypt. But Nyankopon pie kwan ama Joseph be ni pakase e kire dayase ama kom kase ba asase so a sanso sika nyina be di Joseph nsem Israel for kokoto Canaan Jacob mani nyina kokoto anase Joseph Isaac mano Boshe mano aye a friend say Jacob ne nkofo nyina kokoto Egypt Joseph na hwe wo mo na me pega Joseph inshallah no ko yinso na Nyankopon nam Jesus so ma say inshallah sa pega it is na Kristo Yesu aba Isaiah 60 Yanken kan yem ye la ntu. Jesus Christ kan ya na ba. Jesus Christ Abraham nshira na ba. Jesus Christ nsoma no aba. Enti atiche nsoma no. Wapue ma ho kwan no omra wo so. Yes abebere. Azai say soro ne shrine. Ntrabo ni mu, entraje mu soro na shrine. Jacob ma no soro jina na so mpai bom, bompae ne so ni bofo kontokwa. E ma bofo kan so nshira ma nko. Wasi ye fro say wasi ye me Jacob, wasi fro Jacob fro Israel. Joseph suit me John na so bread ton ko to ko afia ya ton no ton ko Ishmael na ko Potiphar fie na so ya wan prisika no kredie ni ababopo John na so wan gun hu fi ama so ya to me ya ko to afia se nyina wan hu fi wo John hu san soma no e won so edi se wan kra konkro ye wan kra ne Nyankopon pe wona brabo ma nuanom ene ne papa bo hye ne be kwa edi wo se soro na hye wa brabo ne nkoyi wa busuam nkoyi wa wade mu nkoyi han no aba ma ho kwa soro na hyen na wo han ba awurade di ani monyam ba awurade tumi aba Jesus Christ aba ade kyen so ma no aba soro na hyen na wo han ba awurade di monyam apue so na hwe sum ka bi bekata asaso so na esum ka bi kata aman so na so awurade be apue so na ani monyam aba dadi asasi so bone ko so de bonsam ye adwuma de na so nyame ani monyam aba dadi ewe Yesu mu ma ho kwan Jesus Christ ye fra na de kyen so ma or shame we yasi obama ho kwan John the Baptist your friend kania ede John the Baptist your friend kania ede Yesu ka cheso kania ede John the Baptist Lucifer your friend adechie ba Lucifer according to Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 Isaiah 14 12 to 14 Lucifer no wo jabra se wo han na ne han no eye nsoma ne ba no ehu Lucifer eye adechie nsoma ne ba no Jesus Christ ne ba no ne ba ne Lucifer enti Bible chese Lucifer na wonya sumba no ya de kye ba enso wo man ho so se wo kọ ensoma ne wo bi potententen no so yen ko kenkan ho ye bi bie fun la na tu Lucifer no ya de kye ba enti na wo di mu papa na ye ma ye tare hwe fom wo se ye dan Isaiah 14:12 ye dan na wo fi so ahwe ase ensoma hyenfo adekye ba wo twa wahwe fom verse 30 na wo de wo kan wo komam se ma se wo so ne mafroma kro onyankopon soma na tifi Jesus Christ eye adekye nsoma nyankopon soma na tifi ana mama makonya so asie na makotra hia ebe poro so atifi asase tifi no ho na mafroma komunkum so mia na maye mo se osusu nda bi ontimi kutu nyame ade so na hantan so wo ba bi nsoma kase no wo Jesus Christ nsoma kase na wo so na ba o ehona Lucifer person kwa ya ten twene ya ejide nti na ye nsoma kase na timi aba ye so se betre kwa bi akọ nsoma kase na wa hia ntoma da bi potententen no so na aba o se wo ma kwa ye ba pia wu Jesus Christ wo ya de chance ma Lucifer wo ya de cheba o hyen bra na wo hwiase John the Baptist wo ye kania ye dere ejidifo o se asaso han eti hana ba mu na su wu ene obedi bone pa Matthew chapter 5 verse 13 wo se mo ne asiase han Kristo mu ade enya light ye light ye nya no ye ne mo nya ye nya nya free Kristo mu ye kania na e wo Kristo mu enti a Kristofo wo se ye wiase kania makwan makania no hye wakon ye bi light tu. Okay, order for a higher charity 99.9 FM. Yanko Ponsam and a pastor Bismarck upon a brain from teaching here, deeper life
Bible Church. Ye pray phone lines now to mu. Yakwa koti yankopon asem ewie. Enti dia wote ye no ame patcho onso frɛ. Se wonti bibia asna ofra papa be kyerɛ wase. Wo pese odi bibia ka dia papa kan no ho a akonya no eda ho. 0552 201516 0552 201516 0552 201516 0552 201516 any 0500 470 0500 470 332 0500 470 332 0552 201516 0552 201516. Hello. 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 0552 201516 0552 201516. Hello. Hello. Too bad. Hello. Network in Limbo cry. 0552 201516 0552. Hello. 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 You are chatting in can? Your first second suffering. Who can say free baby coin so? Yet you. If I do, Amos. Boy, I know me by I saw in Shabba. Who say, who was I say Amos and no me by I saw in Shabba? Okay, alright, that's it. Only a question of the Bible. Who says Amos and no me by I saw in Shabba? Amos no. Amos, I mean in the Bible more. Okay, I'm asking or in Shabba. Maybe I know what kind of for a minute. Amos or Bible with you. Onyame de ye adwuma pa. Okay kan Amos chapter 4:12 was say the mayo. Esan say mayo say di sisi onko hie Nyankopon. E say Amos kasa kire ne boyan poso mo nsakra mo nyankwa. Di Amos bi ni Bible mu a o kan say ne mayo. Ewuo mu asem no wo kan. E di esan say me kunti. Ne yakosie wunti no. Sisi onko hie Nyankopon. Sa Amos no we nyame nipa. Na emo say Amos for dia. Okay, all right. I think so. Papa answer a question. And then move on to line in boy crack. Just a bit as well. Hello. 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 Good evening. It's you. Amen. Amen. Yeah, that's it. Say with me afraid. 0552 201516. Okay. Hello. Oh, Benina. Why are there? Yes, you what can some? Me ya no more. Say wo ko huhu mu a Yesu ne papa ne Nyankopon. Ba wonam fam de e Joseph din to no so kwa. Nti ye ka say Jesus Christ ofri Joseph abusuam aye no kre. Efisa abusuam de ofri but one Mary ana. Ne papa ne Nyankopon. Ne papa ne Joseph ewo eniso. Ba sunsu mu de Yesu ofri asase so. Okay.
I believe say papa a question and no mine. Papa to us one na my for free na okay. Hello. Me ba chama on this mama your first kasa free. O kasa free. Yam kwai. Eti Aso Yesu arekia nsoma opue wakume ma Jesus Christ kwai opue wakume Papa ya ba dey na woni man ba Isaac Papa my for free afina I seems the next week na we on free. Hello. Me ba choma on this man why na nti kasa no your first kasa free. Yes, you. Okay, that's it. Papa, Pacha, toss. Are chance romano? Opui. Edipa brevi asesa nsesa ke peresa. Kan ye kire kwan mo so mpe. E na monam sumu na mo mama mbo yire no. Kan ye kire kwan mo so mpa. E na monam abosom so. Wonam adutifo so. Asofo ahoro akwankyira ahoro. Akwankyira etimi gi obi puma ne ye bore saa ye titia no. Enso ahotomba. Eti ade chance romano. Obe ho. Se obe ma ho kwan ko a, o ho beto nti relation. Ade chance romano. Nani bonyam. Ya wade be ma wo. Revelation 21:11. Was ekura Nyankopon ani bonyam. Yesu Kristo kura Nyankopon ani bonyam. Ensoma ne kura Nyankopon ani bonyam. De ema no han no te se obo a ne bo den papa te se arehwe bo a emu tie na te se arehwe. Eti animonyam bi enhyira bi e wo ma wo. Se wo ma wo kwa ne Jesus Christ ba wo a, han bi beto so. Adom bi ba wo mu, nsachai bi ba wo mu. Wa brabo be ya di bonyam. Wa ye yi utotwene. Why are you be no afraid in Yame Bafao? What way be a fata? Eti insomano was a Ukrainian company moyam. Jesus Christ. Where you company moyam? Jesus Christ. Where you company die? Jesus Christ. Where you company Kenya? Verse Revelation 21, verse 1, verse 1, verse 22. Na me hunu asore biara. Na me hu asore da bia na Awurade Nyankopon de na sutumfo no ene adwama no asore dai Yesu Kristo ye Nyankopon asore dai Yesu Kristo ye jana asore dai Yesu Kristo ye Nyankopon asore dai se o ma kwan na Kristo ba hu a eja ba betra hu Kristo ye asore dai tu ma Kristo bo wakumu oso ba betra hu Nyankopon ba betra hu eja ba betra hu tene ba betra ti wo se me hu asore dai Jesus Christ ye Nyankopon asore dai Jesus Christ ye Nyankopon kania Jesus Christ ye Nyankopon ni moyam enti bibi papa dia ni asaka Jesus Christ ho verse 27 verse 22 no 99.9 me siso wose na me hu aso da biara ewo mu na Awurade Nyankopon de nyina stumfo no ene adwama no ene na so na ehia sa wia ana wosane ebe pai kuro mu efise Nyankopon ni bonyam efise Nyankopon ni bonyam ehyew emu na ne kania ne adwama no Nyankopon kania ene adwama no wose na amaman be nante ewo Kristo mu amaman be nante han no mu na asaso ahemfo de womani bonyam beba emu amama bedante han mu Kristo Yesu wose ahemfo nyina adwane ba David no yo hene odwane bae Hezekiah no yo hene odwane bae onyani bonyam David yadi bonyam eye han no eye nsoma no brother nchen na benya hoto verse 27 wose adehunu biara adwamamo eba me apo ensa no be me apo wose adehunu biara ene de oye chiwade biara enhye mu kuro mu kura gye wona wacho wodi ache adwama ne nkwanwum ti nkwanwum no ya bi be ntwuti na to bona twi wenya hoto DJ bi si ay mompae Everybody be wasi do and mary wasam afam so akaso so yasa se betwa mu wasam twam da wasam bie no a etofoma emfa nkwama wasam bie no ba emfa ahotomba emfa ni munyam tie kra ne tie potie ya woma bia ensoma no na de ne ba asase so mansoma ni nechi mansoma na mra babu ensoma na nchine kwan ye woni pa bi no wo ye odia ensoma na de wo mbae safo mo nya yiraba de mu chom kwan na fa mo eko animonyam asase so enim se obemu asema so oba na wo ma etinya bi ho efi bonsam ene bonim eda was
wɔ yesu kristo di mu na mebɔ mpaeɛ